Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wie immer erstmal die Expedition. Leider nur einmal ein Sieg, aber macht nichts. Da ich jetzt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch gar keine Rückmeldung bekommen hatte auf die Frage, die ich in der letzten Folge gestellt hatte, will ich das mit den Kämpfen jetzt einfach so machen, wie ich das jetzt dann für richtig halten würde, wenn wir nicht weiterkommen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen, weil in dem anderen Bereich sind ja quasi die Wege versperrt. Da geht es zumindest momentan nicht weiter. Das sind zwar auch hier diese kleinen Rauten. What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that, and more just stupidity. You're supposed to be protecting Laphicet. Don't get yourself into trouble you don't need. Even if one of her own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right, I understand. Laphicet, next time she acts up, stop her. Understand? We don't know what she's got up her sleeve. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. Oh, ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Sie wird Laphicet niemals bekommen, nur über meine Leiche. Vorne rum tut sie ultra freundlich und hinten rum, ne? Echt, ich mag solche Menschen überhaupt gar nicht. Ich mag das auch nicht, wenn man für seine Überzeugung Intrigen spinnt. Das passt mir auch nicht. Entweder die Karten auf den Tisch legen oder man lässt es gut sein. So, da geht's gleich weiter. Hier sind aber noch Katzgeister. Ich will hier mal gerade noch durch. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes bekommen können. Ah, hier ist noch eine Truhe. Ein Allheilmitteltrank. Das ist schon mal gut. Hier ist auch noch wieder so ein Loch. Das ist ja ultra verschachtelt hier. Warte, ist das der Ort, wo diese ultra vielen... Nein. Was finde ich denn hier? Hier geht's noch weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier jetzt unbedingt durch die ganze Höhle gehen soll. Ansonsten finde ich mich irgendwann gar nicht mehr zurecht. Ich glaube, ich gehe tatsächlich lieber zurück. Denn ansonsten habe ich nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, wie wir wieder hier zu diesem Gang kommen. Genau, eins mussten wir jetzt noch zurück und dann war da dieser Durchgang, dieser normale Durchgang. Weil wir wollen ja auch irgendwie zum Hafen kommen, wo wir dann ja sehr wahrscheinlich auch Rokuro wieder treffen werden und natürlich auch seinen Bruder, dessen Name mir gerade entfallen ist. So. Dann schauen wir mal. Oh je. Das scheint hier aber eine Sackgasse zu sein. Das ist natürlich ungünstig. Ja, hier kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen hier noch weiter durch die Höhle irren und uns einen Weg zur Stadt suchen. Dann wird das hier eine Erkundungsfolge. Warte mal, da hinten ist doch... Warte mal, das sind wir doch eben...
Bin ich jetzt total verwirrt? Was ist denn das da hinten für ein roter Weg? Ist das nicht der Weg, den wir eben gekommen sind? Aber rote Wege sind doch eigentlich immer Ausgänge. Oder sind wir dann wieder ganz am Anfang der Höhle? Na, das wäre natürlich auch super. Nicht? Doch, genau, da sind wir eben durchgekommen. Ja, jetzt kommt hier wieder mein erstklassiger Orientierungssinn zur Geltung. Der nicht vorhandene natürlich. Na, ich habe ja wirklich unheimliche Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. Das ist nicht so wirklich meine Paradedisziplin, muss ich zugeben. Aber gut, dann irren wir halt heute mal ein bisschen durch die Höhle hier. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier auch heute noch rauskommen. Boah, dass ich das so leichtfertig sage. Naja, gucken wir mal. So, wenn mich meine Stimme nicht vorher verlässt. Dann gehen wir doch diesen Weg hier nochmal. Dann gehen wir doch den nochmal, wo wir eben schon so ein bisschen erkundet haben. Und schauen mal, ob wir hier den richtigen Weg finden können. Das gibt's doch nicht. Also irgendwie... Meine Stimme verlässt mich momentan irgendwie immer häufiger. Frechheit hier. Katzgeister. 194 Stück. Wow. Nicht schlecht. Da hinten sind jetzt keine so special tollen Sachen drin. Ich denke nicht, dass es sich da jetzt lohnen würde, mit diesem Zombie zu kämpfen. Aha, gucke an, gucke an. Wir haben den Stern gefunden. Optimal. Und hier ist ein Speicherpunkt. Oh je, oh je. Mir schwan Schreckliches. Mir schwan Schreckliches. Aber gut, wir haben ja hier jetzt unseren Speicherpunkt. So. Okay. Ah. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding.
a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Jetzt wissen wir auch, warum er sein Schwert nicht benutzen konnte. Es war quasi nur eine Attrappe, um sich damals an seinen Bruder zu erinnern und an den Hass quasi, an den Groll, den er auf ihn hegt. Okay, reden wir jetzt mal mit allen, die hier stehen. Als erstes Magilu. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Die Sache wird immer unterhaltsamer. Mit dir wird es einfach nie langweilig. Ach ja, Magilu. So, was hat Eisen zu sagen? The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Legat oder Verbrecher? Ich haue jeden um, der mir im Weg steht. Und ich schrecke vor keinem Mittel zurück. Was sagt unsere Weltverbesserin Eleanor? Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorias used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Oh doch, meine Gute, oh doch. Ein Opfer, das kann nicht sein. Doch. Er hat Laphicet geopfert. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon.
and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the Exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Ja gut, sie hat ja selber ihren Plan und ihr Ziel. Mich wundert es nur, klar, das wird jetzt, Shigure wird das jetzt verbreitet haben, dass Eleanor eine Verräterin ist. Ist sie ja auch. Allerdings hat sie ja eigentlich unsere Gruppe verraten, indem sie Laphicet an die Abtei ausliefern möchte und nicht die Abtei selber. Shigure geht aber vom Gegenteil aus, weil er sie mit uns gesehen hat. Das wird spannend. Ich frage mich wirklich, warum Artorius... Ach ja, das ist ja... er hat ja gesagt, das muss unter ihnen bleiben. Ja, stimmt, deswegen kann er das nicht sagen und öffentlich kundtun, dass das in seinem Sinn ist, dass Eleanor hier mit uns rumhängt und durch die Gegend zieht. Ja gut, es bleibt definitiv spannend und interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Und ja, dann macht's gut und bis morgen. Tschüss!